blue skies, blue spaces, blue environments, and a transition between the really delicious data skies that it's transition to a more kind of ambiguous big shadow, Stoliki, concrete floor, uliczny kafe, restaurant. white chair. Years later, when Google's Cloud Vision looked at the image of this artwork, its eyes didn't see anything different than ceramic. This thing is nothing more than what it is. But this is not necessarily a problem in itself, as there is a rich possibility in all of this. To see a supermarket as a museum. To see a supermarket as a museum. Cultura e comércio andam de mãos dadas. Dadas, não se destrói um sem destruir o outro. E, simultaneamente, aqui a gente tem um fungo digital que pesquisa coisas relacionadas à inteligência artificial e faz o mesmo processo do livro, as frases e as pesquisas. Digitalmente. E imprimindo aqui. Então, essa impressão vai ser como a gente viu, não? Eu acho que ele acabou. E é legal porque toda vez que vocês vierem, se vocês vierem mais vezes, vão ser para demonstrar esse apagamento que essa tecnologia traz para essas pessoas do Oriente Médio, essas pessoas que são economistas. Exato. Já era uma vez um caso da Microsoft bem polêmico disso. E eles treinaram lá nos Estados Unidos, né? A IA, e aí o Windows tinha um negócio de bloquear a tela com reconhecimento facial. Aí quando eles lançaram o mundo todo, não funcionava em várias partes do mundo. Só funcionava, com pessoas negras não funcionava direito, com pessoas asiáticas também não funcionava direito, porque eles treinaram só com pessoas negras. Realmente. As coisas elas avançam muito, mas infelizmente tem que treinar do jeito certo. E as pessoas que estão treinando, que estão na... Só de um lugar específico do mundo, né? Muito específico, né? No Vale do Silício. São essas pessoas diversas que dialogam com a anonimato, de alguma forma, que são colocadas essas imagens na inteligência artificial, em uma específica. E essa daqui, a fotografia de planta? Boa pergunta. Parece bastante. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Você não precisa pensar nas suas células sobre a sua pele, que não são realmente o seu corpo. Sobre tudo que a gente não é. Ele já
artificial Folhas de qualquer novas coisa que ele cobriam não o é. chão. Do que ele A poderia sombra ser. se estendia, Enfim. ponto. E essa obra Um ela não se silêncio repete, pesado, ela é ponto. criada Talvez em tempo real. uma respiração reprimida. Gerada Um em tempo murmúrio real. distante. O homem A poderia ter voz se é do ouvido, próprio artista. mas não o fez. Só que ele é francês, então é uma voz clonada e colocação de vez. E aí aqui, ali é gerada por inteligência artificial e aqui é. Nor the people fighting them, seem to want us to have any agency over how we appear in this world. The artworks become yet another representation outside of our control or intention, a Rorschach test for people to project their worst fear on the subject of AI. Few even read about our project's goals. The ease of making art doesn't degrade culture. Indifference to meaning does. Social media has become a MUD, a multi-user dungeon text game for the AI era. We prompt, we perform, we compete for attention in a giant live public game. And the prize is being remembered by a model. If your character gets enough visibility, you transition from NPC to embedding, from background noise to training data, from audience to material. You become a concept anyone can use, a reference, an icon, a plastic asset. I know because it happened to me. In 2020, OpenAI's Clip was trained on scraped captioned images. I played the game well enough to have my name in there, Holly Herndon. So now when you type it into a model, you get a pastiche of me, an average of how the scrapers see me. Jordan Meyer built a technique called beacons to help us figure out what Clip thought I was. It boiled down to ginger hair. We tried giving people a way to check for themselves. In 2022, we shared haveibeentrained.com so anyone could see if they were in the data sets. We added a way to opt out. It was basic, but it worked. We collected over 2 billion opt-out requests and made them available through a simple API. Copyright wasn't our main question. Agency was. The EU and UK cited our protocol as a possible new model for IP, identity play, having a say in your digital representation. Meanwhile, my voice started showing up in places I hadn't put it. In 2021, I released Holly Plus, giving people permission to use my voice for anything. I wanted to formally decentralize my identity. Public identities are already plastic anyways. By 2023, 3 films at the Berlinale were using my voice. They asked permission, but didn't need to. I watched one of them. We continued working on our protocol to see just how much we could intervene upstream. We built Kuduru, a data defense protocol. We bought hundreds of expired domains and monitored scrapers who showed up. Then we started messing with them, injecting traps, building mazes. We found a vulnerability and stopped global AI training for 2 half-hour periods. But that kind of thing only slows training down. It doesn't change what the models learn. So we tried something else. The Whitney Museum invited us to their 2024 biennial. They called it Better Than the Real Thing. AI was the elephant in the room few were discussing.
We tested a different idea, cliche poisoning. If the model knows me as ginger hair, could we amplify my cliche to alter it? Different enough to shift my concept, close enough to pass through filters. We made a costume for a new character, X Hairy Mutant X, a ginger-haired armored. We trained a model with it.